we'll recap we'll recap within 5 minutes, and we'll go to performance parameters of boiler. So boilers, okay. Before that, I think yesterday only your result declared. Correct, na? Am I right? Yes, sir. Somebody can message or Yes. yes. Yes, sir. Yes, sir. Congratulations to all the students. Those have number, because I don't have the analysis of the result, but I think all students are passed. Correct. Those are last semester all clear. Definitely they are all clear, and I think good percentage. So somebody who is anybody who is having more percentage, 10 out of 10 CGPA, unmute. Those students are having 10 out of 10 CGPA in FY BTech mechanical. Somebody can, anybody, nobody is having 10 out of 10. Or a message somebody can, I will congratulate. Anybody, nobody is there. Okay. So one is there, Suyuk Zadav. Means Gaurav Karande or Suyuk. Gaurav Karande, Yes, sir. you got 10 out of 10 CGPA. Yes, sir. Okay, congratulations, Gaurav, from my side and all from all students of our SYB Tech Mechanical. Now Thank you, sir. I will say that this is what we can call now. You are on paper SY Mechanical students. Okay, SY BTech Thank Mechanical you, sir. students. So congratulations, Gaurav, from my side and from all the students. Okay, and then another Gaurav is there. Thank you. Okay, another Gaurav Gaitadak. Okay, Gaurav Gaitadak, are you in lecture? Gaurav, Gaurav Gaitadak, please respond. Where to go ahead? Gaurav Gaitadak. Okay, so he is not in lecture, but still we'll congratulate him. Okay, then anybody out 10 out of 10 CGPA. Good thing that Suyog Zadav you are recommending your friend. Akshay Hiti also you are recommending your friend. Now Suyog Zadav, Yes, sir. how much you got? 83, sir. 83. Okay, and CGPA. CGPA 9.55. Okay, good. Continue with this and increase, if possible, Okay, this sir. semester. Okay. Then Akshay, Yes, sir. how much you got? I got 84.79% and 9.72 CGPA. STGP. Good. Very good. Very continue this performance in this semester also. Then Yes, sir. Suhas and Kunal, why you are not getting 10 out of 10 CGPA? Suhas, are you in lecture? Suhas is not there today. Yes, sir. Hello. Suhas, what is your percentage CGPA? 10 10 SGB, I think. SE? For this year, we have got 10 CGB. This semester you got? 10, And last semester? 9.83. Okay, but overall CGPA then? 9.66. Oh, good. Till this semester you have congratulations from my side. Okay, and from all the students to you. Keep this performance this semester also. Okay, Kunal, Yes, sir. your performance. Sir, 84% and 9.81 CGPA. Okay. Why not 10? Sir, first semester is less. Okay, good. Continue this semester. You should be in 10 out of 10. Okay, sir. Okay. Any other student is having good performance, so that I want. So everybody is my friend, but still we are having less time.
So if somebody is giving his or her friend a result, then I will congratulate immediately. Okay. So I congratulate in general now all the students those have got success in the FY BTech Mechanical, and I wish that you will. I wish that this performance will be increased in the SY BTech semester one. Maybe exam may be online, offline. That we will see. But now I will pray for God that performance may be increased. Okay. Now coming to the boiler, so we'll revise. So I today I also got better PPT than last last PPT. Like, you know, so no problem. So boilers we are discussing. So boiler we have defined. Now we'll not waste our time. Applications. So boiler property, safety, accessibility. Now this PPT I am covering because already we have invested more time. So various part of the boiler should be accessible for repair and maintenance. Accessibility, capacity should be capable of supplying steam according to the requirements. Then this is a requirement of the boiler. So safety, boiler should be safe under operating condition. Accessibility, the various parts of the boiler should be accessible for repair and maintenance. We can do the repair and maintenance. Capable capacity is the one of the requirement. Should be capable of supplying steam undergoing according to the requirement. So sometimes if superheated steam is required for the power generation, it should generate superheated steam. Then obviously it can generate wet and dry steam. So depending on the application requirement, it should generate the steam. Efficiency, it should be able to absorb maximum amount of heat produced due to burning of fuel. Okay, maximum efficiency we always expect. It should be simple in construction. Its initial cost and maintenance cost should be low. Okay, so definitely we expect that economically it should be feasible for us. Then boiler should have no joints exposed to flames. So we know that buildings we are creating 100% leak-proof joint cannot be possible with the welding. So little bit leak is micro leak may be there. So for generally where we are storing that steam, the leaks here it should not be there. Okay, so boiler should have no joints exposed to flames. Then classification we have already discussed much. Water tube boiler according to what flow in the tube or principle water tube fire tube. Then this already we discussed. Fire tube means inside the tubes fire surrounding them water tube. Okay. Then merits of water tube boilers over fire tube boilers. So advantages of water tube boiler: generation of steam is much quicker due to small ratio of water. Okay, evaporative capacity also larger. Heating surfaces are more effective. Okay, then combustion efficiency is higher because complete combustion of fuel is possible as the combustion space is much larger. Then this is the advantages of water tube boiler. Then thermal stress in the boiler parts are less as parts of the boiler remain at uniform temperature due to quick circulation of water. Then boiler can be easily transported and erected as its different parts can be separated. Then damage to the bursting of water tube is less serious. Therefore, water tube boilers are sometimes called safety boilers. Just all parts of water tube boilers are easily accessible for cleaning, inspecting, and repairing. Water tube boilers furnace area can be easily altered to meet the fuel requirements. Disadvantages are there. So it is less suitable for impure and sedimentary water as a small deposit of scale may cause overheating and bursting of tube. Therefore, use of pure water is essential. So water treatment is necessary in case of the water tube boiler. So deposition of scale, etc. we have to avoid. If it is there, then corrosion may occur to the tubes, erosion may occur to the
and bursting of tube may happen. They require careful attention. The maintenance costs are higher because it is huge assembly. Failure in feed water supply, even for short period, is liable to make the boiler overheated because it is capacity is more and it require much more quantity of feed water. Okay, and if short time also there, if the feed water valve is not operating, then it may cause the overheating. Then advantage of fire tube boiler. Fire tube boilers are less capacity boilers, low cost. Fluctuations of steam demand can be met easily, as it is compact in size because low capacity. Then water tube boilers are classified also. So generally we are using in industry water tube boilers. Remember, fire tube boilers are used in late time. Horizontal straight tube boilers. Okay. Then depending on that axis, horizontal, vertical. Okay, bent tube boilers, two drum. Okay. Then sometimes some books they have added some types cyclone of fired boilers. Okay. Water tube boilers means again water tube boiler. Their classification is horizontal straight tube boiler, but this is not in given our textbook, so we'll not consider this. Okay. Then according to position of furnace, internally fired, externally fired, we define. Internally fired means furnace combustion chamber is inside the shell, and inside the shell box only the combustion of fuel takes place. Externally fired means the combustion takes place outside the shell according to principle of axis, vertical, horizontal, and inclined. According to application, stationary, mobile. That word. According to circulating, natural circulating, forced circulation. According to steam pressure, low pressure, medium pressure, and higher pressure. So some books they have given low pressure and high pressure only. Some books they have given low pressure means and only high pressure. So according to this low pressure boiler means the boilers which generate steam below 20 bar are low pressure. Medium pressure means 20 to 80 bar and higher pressure means more than 80 bar. So some books they have only defined only two, low pressure and high pressure, and the one some of the books they have written medium pressure also. Then boilers were discussed. Cochran boiler, lot of things were discussed that way. Then Cochran boiler, this is a 3D. This why I wanted to show this view. So this is going to be the construction side sectional view of the boiler. So here it is going to be combustion of that particular fuel, etc. Here hot gases are going to be produced. Okay, and these hot gases are going to be transferred through these tubes. So one is a main tube is there, and through these tubes it is going to be supplied, and surrounding them whatever the space is there in this space, here we are storing the water, the feed check wall, and here smoke box is there, and smoke box through it chimney is there. So this is going to be the overall 3D view of a cut section, 3D cut section model of Cochran boiler. Okay, so already we have discussed too much. So now, so fire tube boiler, Cochran boiler. This is a front view. Already we have discussed the compact and requires minimum floor area. So that we have discussed. Then these are main parts: pressure gauge, mountings. We have discussed pressure gauge, water level indicator, safety valve, visible plug, blow off cock, steam stop valve, feed check valve. Okay. Okay. Then now I will ask somebody 1 minute only that what is function of blow off cock? Otherwise, I am only discussing and you are whether you are taking it or not. Okay. What is blow off cock? At least some definition. One or two sentences. What is blow off cock and what is purpose of blow off cock? इंग्लिश में सांगता येईल अडचण मराठी सांगा पटकन कोण सांगते पर्पज ऑफ ब्लो ऑफ कॉक एनीबडी अविनाश जाधव ब्लो ऑफ कॉक नाहीतर मीच फक्त बडबडायचून तुम्ही एनीबडी अविनाश जाधव आर यू नॉट इन लेक्चर हा अविनाश हा ब्लो ऑफ कॉकचं फंक्शन इंग्लिशमध्ये किंवा मराठीमध्ये सांगताय पटकन To remove impurity in the water. To remove, correct. To remove the impurities of the water. Good. So means you are understood. Okay. Then who will tell function of
uh, feed check all. Okay. At your own Akshay, Etia, feed check all function. Feed Sir, check all function. sir, on last lecture, I joined हाँ late because some work was on there in home. ओके So हाँ I missed that. ठीक ठीक है then who will Suhas Yes, sir. Hello. feed check all function Field check wall is used to hmm. supply the, supply field water to boiler. ओके ठीक है good good so this is I wanted to show only pictures today so this is going to be the what picture photography of the Lancashire boiler. So Lancashire boiler, we know that it is a or stationary fire tube boiler. Okay, internally fired, horizontal, naturally circulation boiler. So this is a short or short classification, a summary of the classification for Lancashire boiler. The stationary fire tube, internally fired, horizontal, natural circulating boiler. Okay, then this we have shown here. This is going to be the sectional view of the Lancashire boiler. Okay, again it is fire tube means inside the tube fire is flowing and surrounding them water is flowing. Okay, so this is going to be the brick construction is there. Okay, so here in through this pipe, so here we are going to make the furnace and combustion of the fuel, and through it the this boiler is going to be circulated. The fire is going to be uh, hot gases are going to be circulated through the pipe. Okay, so this is going to be the grate. Okay, grate means where the grate is there, there we are burning the fuel. So this is the side view. Okay, then afterwards here the entire after these tubes is there where furnace here we can what we can call uh, supply the fire tube or fire gases, and this at the top we are getting hot water, and at uppermost here we are getting the steam. Okay, so here at the bottom blow off cock is there. Okay, so there it is going to be superheater is there. Okay, so superheater means superheated steam out. So this steam generally wet steam or dry saturated steam is going to be generated, and if it is heated again with the help of hot flue gases that we are leaving to chimney, then that flue gases that steam is converting into superheated steam. Okay, then low water safety wall, then manhole, these are going to be the classic. So this is going to be the pictorial view. Okay, so this is here we are going to make the combustion of that particular fuel. So these flue gases will run, okay, through these particular tubes, and surrounding them water is going to be present, and at the top the steam is going to be produced, and this for that steam we are connecting some boiler mountings like pressure gauge, water level indicator, safety wall, steam stop wall, accessories like superheater, green economizer, and air preheater. Okay, so this is going to be the Lancashire boiler picture. Already we have last that day another diagram I explained, but some locomotive boiler. This is going to be one of the picture of the locomotive boiler. Again, it is a fire tube type of boiler. Okay, okay. So or the it is a horizontal. So will locomotive horizontal another type locomotive boiler is a horizontal fire tube boiler, mobile boiler. The main requirement of this boiler is that it should produce steam at very high rate. Therefore, this boiler requires large amount of heating surface and large great area to burn coal at faster rate or rapid rate. So, in order to provide large heating surface area,
a small number of fire tubes are set up. Means what? If we can set one big fire tube, okay, but area exposed to that water will be only that perimeter of that particular one big tube. But if you want to have the more area, if that big tube is divided by small bunch of tubes, and then in between also we can air that tube, more area will be exposed. Okay, so therefore we are having the bunch of the tubes. Okay, so here is going to be construction, here actual locomotive boiler. So here these are the tubes. Here we are making the combustion of that particular fuel. Okay, and here the tubes are there. These are the fire tubes are there through which the flue gases are flowing. Okay, and after their purpose is over and surrounding them in between the gap, this is a closed assembly, it is cut section now. Okay, surrounding this gap where area water is present. Okay, and these flue gases will here heat the water, and definitely at this juncture the steam is going to be generated, and this is a steam stop valve. Here we can, from this we can take the heat. After the flue gases work is over, they are collected in the smoke box, and from the smoke box here this the chimney through which these boilers can be taken out into the atmosphere. This is going to be the pictorial. So I wanted to show the construction, how the tubes are there. Okay, for this today I have used this PPT. Okay, advantage etc. So this is going to be again one of the air boiler, locomotive boiler, that is used for driving the railway engines in past. So this is going to be construction is similar to this. This is going to be, it is like this assembly is there. This is locomotive boilers. Okay, then Babcock and Wilcox boiler we have already discussed much more. Okay, then we'll go to the our performance parameters of the boiler. Okay, now I think I request everybody to keep with you the notes. I want to give some notes in writing. So keep with you pen, writing, okay, your notebook, and calculator and steam tables. Okay. Now this is my student's notebook. Okay, last year, so that here I have taken the photos for this, so that I think it is visible. Handwriting is visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we will not go for classification etc. Directly we'll go to the performance parameter. High pressure. Okay. Lamont. Okay. These boilers are there. Classification. Okay. Now here we have to write down in your notebook. Start with performance parameters of the boiler. Are you right? Everybody is writing? Write me. Write yes in the message box. Performance parameters of boiler. First parameter is evaporative capacity. So performance parameters of boiler. First parameter is evaporative capacity. Now here write down in bracket MA. We are denoting this evaporative capacity by letter MA. Okay. Then what is evaporative capacity? Now don't write. So evaporative capacity is the how much steam is generated
from the boiler, okay, per hour or per day or per week. That quantity is called as evaporative capacity of the boiler. Simply, it is the quantity of the steam generated by the boiler in kg per hour at full load condition is known as evaporative capacity. Okay, the quantity, the how much quantity? So ms, henceforth we are denoting this ms is the mass of steam generated from the boiler, ms. Okay, then the quantity of steam generated. So this quantity we can write or define with respect to so many parameters, but sometimes we have to define with some important parameters. So the evaporative capacity is expressed, or the quantity of steam generated generally expressed with the help of with or with respect to how much great area of the boiler, and per meter square great area of the boiler, how much how much steam is generated. So with respect to great area means the area by here area where we are burning the fuel. And second is also there, that is volume of furnace. So evaporative capacity also may be defined with respect to volume of furnace. So what is the total volume of furnace is there, and here total volume of furnace is there, and per meter cube of the total volume of furnace, how much is the steam generated. That also we can calculate with the help of this evaporative capacity. Then third is very important, is evaporative capacity we can define with respect to mass of fuel burned. We can define with respect to mass of fuel burned. And here means if 1 kg of fuel is burned in the boiler, how much steam is generated from that boiler? How much steam is generated from boiler? So that way also we can define the evaporative capacity. Okay. So here this evaporative capacity is nothing but, only remember that it is steam generated rate, or kg per hour, it is a rate from the of the boiler at full load condition. Means how much steam is generated from the boiler. So capacity of pressure cooker we can express in terms of anybody. प्रेशर कुकरची कॅपॅसिटी Liter. आपण कशी मोजतो किंवा कशी काय असते एनीबडी. लिटर मध्ये, म्हणजे किती लिटरचा कुकर आहे तो, 15 लिटरचा आहे, 200चा आहे, ओके, 10 लिटरचा आहे, 9 लिटरचा आहे, ओके. तसं इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी ऑफ बॉयलर म्हणजे तो बॉयलर किती स्टीम जनरेट करतो. ओके, मग तो कशा संदर्भात मांडू शकतो आपण, एक ग्रेट एरियावर मांडू शकतो, व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेस मांडू शकतो, आणि दुसरी म्हणजे तिसरी गोष्ट म्हणजे मास ऑफ फ्युएल बर्न. ओके, राईट डाऊन नाव डेफिनेशन. Yeah, the quantity of steam generated. You are writing definition. Evaporative capacity symbol in this notes is MA. MA, that is evaporative capacity. The quantity of steam generated by the boiler in kg per hour at full load condition is known as evaporative capacity. Okay. Next line or same line. It is denoted by MA. Okay, simple. Now already definition is there in front of you. The quantity of the steam generated by the boiler in kg per hour at full load condition is known as evaporative capacity.
it is denoted by MA. Write down. Next line. The evaporative capacity of a boiler can be expressed with respect to, everybody writing? Rishikesh, Deshmukh, Yes, sir. repeat last sentence. The evaporative capacity of a boiler can be expressed with repeated to. With respect to. काय काय सांगितलं मी? कोण कोण सांगते? ऋषिकेश सांगताय कशा संदर्भात आपण डिफाईन करू शकतो? विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to great area. Great spelling GRAT. Great area. Second, volume of furnace. And mass of the fuel. ओके, म्हणजे आपण 3 बेसिसवर आपण इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी आपण डिफाईन करतो. वन इज ग्रेट एरिया, सेकंड इज व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेस, अँड थर्ड वन इज मास ऑफ द फ्युएल. नेक्स्ट लाईन. इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी बेस्ड ऑन ग्रेट एरिया. Evaporative capacity based on great area. Write down. Next line. Evaporative capacity is equal to total steam generated in bracket kg per hour. Total steam generated in bracket kg per hour divided by great area. ओके, म्हणजे इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी बेस्ड ऑन ग्रेट एरिया कशी काढायची? सिंपल. पर मीटर स्क्वेअर ग्रेट एरिया ला किती स्टीम जनरेट होते kg पर आवर मध्ये. दॅट इज नथिंग बट द इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेट एरिया. आणि त्याचं युनिट काय? युनिट kg पर आवर. वर हिथं जे आवर लिहिलं असं लिहू नका. kg पर आवर divided by meter square. kg per hour divided by meter square. kg per hour divided by meter square. म्हणजे टोटल स्टीम जनरेटेड किती आहे kg पर आवर, आणि डिवाइड बाय टोटल ग्रेट एरिया किती आहे. त्याला जर आपण हे केलं, भागितलं टोटल स्टीम जनरेटला, तर पर मीटर स्क्वेअर ऑफ ग्रेट एरिया किती स्टीम जनरेट होते. ही एक इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी मांडण्याची पद्धत आहे. म्हणजे त्याला आपण विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेट एरिया. सिमिलरली आता इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी based on volume of furnace. Based on volume of furnace. Okay. Write down. Next line. Evaporative capacity is equal to आता विथ रिस्पेक्ट टू मग आपण ग्रेट एरियाला काय केलं, डिवाइड बाय ग्रेट एरिया बघितलं. इथं काय करणार आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेस. किती टोटल व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेस आहे, आणि पर मीटर क्यूब व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेसला
how much steam we are generating. Okay, evaporative capacity is equal to total steam generated in kg per hour, bracket मध्ये लिहित चालते kg per hour, total steam generated in kg per hour divided by volume of furnace किंवा furnace volume of furnace divided by volume of furnace and its unit, काय असणार unit will be same, kg per hour divided by volume unit काय, मीटर क्यूब, so kg per hour divided by मीटर क्यूब, kg per hour divided by मीटर क्यूब. ओके, दिस इज द सेकंड बेसिस. म्हणजे फर्स्ट बेसिस आहे तो ग्रेट एरिया, GRAT ग्रेट एरिया, आणि सेकंड बेसिस आहे तो व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेस. ओके, महत्वाचा बेसिस आहे, आपल्याला इथून पुढे कॅल्क्युलेशन लागणार. तो कुठला, इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी बेस्ड ऑन मास ऑफ फ्युएल बर्न. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपण डेफिनेशन व्यवस्थित लिहिलं आहे, इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी बेस्ड ऑन mass of fuel burned. Evaporative capacity based on mass of the fuel burned. Okay. It is defined as ratio of total steam generated. It is defined as ratio of total steam generated in boiler, total steam generated in boiler in kg per hour, divided to the total mass of fuel burned, in kg per hour, total mass of fuel burned in kg per hour. Okay, next line. Therefore, MA is equal to MS. Here I will give MA is equal to MS divided by MF. So here I am, arrow is there. It is ME is equal to MS upon MF. M suffix S divided by MF. MS म्हणजे काय असणार, कोण सांगते? MS म्हणजे MS divided by MF. ह्याचं युनिट काय असणार, kg of steam divided by kg of fuel. Okay, everybody may understand what is evaporative capacity. So in examination many times they ask, explain the term evaporative capacity. आता मला एक कोणतर असा विद्यार्थी पाहिजे ज्याने व्यवस्थित तीन evaporative capacity म्हणजे काय, how it is defined on which basis, and त्याचे units, 3 basis ला 3 units. Okay, that we have to, who will tell at one book वर कोण लक्ष देते चांगलं. निकिता पवार, आर यू इन लेक्चर? निकिता पवार, येस सर. सांगताय व्यवस्थित 2 मिनिटात? सर रीड करायचं आहे फक्त. काय झालं? रीड करायचं ना फक्त, माझं फर्स्ट लेक्चर आहे सर. पण रीड केले, लिहिलं असेल की तुम्ही आता, हो सर. समजत असेल की. तुमच्या भाषेत सांगा किंवा रीड करा. हळू सांगा सगळ्याला, 2 मिनिटात समजलं पाहिजे सगळ्याला. सांगा. ओके. Evaporative capacity, the quantity of steam generated by boiler in kg per hour at a full load condition is defined as evaporative capacity, and it is denoted by ME. The evaporative capacity of boiler
the evaporative capacity of boiler can be expressed with respect to great area, volume of furnace, and mass fuel. Mass of fuel. Good. Evaporative capacity based on great area, and it is the ratio of total steam generated kg in kg per hour divided by great area, and its unit is Okay, good. kg per hour divided by meter square. Divided by Next, correct. Divided by meters. meter Second, square. good. Second basis. Evaporative capacity based on furnace volume, and it is the ratio of total steam generated in kg per hour divided by furnace volume. Okay, good. Its unit is kg per hour divided by meter cube. Okay, good. Very good. And last, very important. Third, evaporative capacity evap- evaporative capacity based on mass of fuel burned. It is defined as a ratio of total steam generated in boiler in kg per hour to the total mass of fuel burnt in kg per hour, and it is denoted by MA. Its unit is kg. MA is equal to MS upon MS MA is MS equals upon divided by MS. MF. And the unit क्या असणार MF kg of steam divided by kg of kg of fuel. steam Very good, divided by Nikita. kg of Your fuel. first lecture. Why you're attending this as a first Yes, lecture? sir. Why not others lecture? What? Actually, I'm taking CSC branch to mechanical. CSC branch. Hello? हाँ ना civil to mechanical. Civil to mechanical. Good. Hello. Welcome in mechanical engineering department class. Nice. Okay. Very good, Nikita. Okay. Okay. So Thank you. everybody understand? So I will. You can write. Understand the evaporative capacity is nothing but quantity of steam generated. Okay, in kg per hour at full load. It can be expressed in three ways, three bases. One is great area, volume of furnace, and third one is mass of fuel burned. 1 minute. सर हां मग काय म्हणले सर हां आणि बाकीचं आपलं ते अकॅडमीज घेतलं मोठे सर हां मोठे सरांकडनं आलते का मोठे सर हां कशाचं हां ठीक आहे मग एक आलो 3 वाजता बोलू Okay, so evaporative capacity is based on the three. Nikita, you can unmute. Sorry, you can mute. So three bases. One is here great area with respect to great area. Second is with respect to volume of furnace, and third one with respect to mass of fuel burnt. Okay, so evaporative capacity with respect to great area defined as MA is equal to total steam generated in kg per hour divided by great area. How much great area is there of total boiler we have to calculate. Great म्हणजे जाळी जिथं आपण फ्युएल आपण बर्न करणार आहे बॉयलरचा ती जाळी आणि त्याच्यामध्ये आपण टोटल स्टीम जनरेटेड MS डिवाइड बाय ग्रेट एरिया मीन्स A कॅपिटल A वी कॅन डिफाइन इन दॅट केस. सो अँड युनिट काय असणार आहे kg per hour divided by meter square. kg per hour divided by meter square. Okay, and second काय असणार आहे here evaporative capacity based on furnace volume तेच असणार डेफिनेशन टोटल स्टीम जनरेटेड फक्त ग्रेट एरियाच्या ऐवजी डिवाइड बाय फर्नेस व्हॉल्यूम म्हणजे इथून काय मिळणार आपल्याला पर 1 मीटर क्यूब जर व्हॉल्यूम असेल फर्नेसचं तर किती ऑफ स्टीम kg per hour मध्ये स्टीम इज जनरेटिंग फ्रॉम दॅट बॉयलर. And third one, very important, evaporative capacity based on the mass of fuel burned. तर काय total steam generated in kg per hour divided by total mass of fuel burned in kg per hour. म्हणजे 1 kg किलो जर आपण फ्युएल बर्न केलं बॉयलर मध्ये तर आपल्याला किती स्टीम जनरेट होईल त्या 1 किलो मध्ये. दॅट इज नथिंग बट ऑल्सो evaporative capacity. ही जे युनिट काय असते kg MS ME is equal to MS म्हणजे मास kg ऑफ स्टीम मास ऑफ स्टीम जनरेटेड
and divided by kmf means mass of fuel burned. The unit काय असणार आहे? kg of steam divided by kg of fuel. Okay, and then okay, now everybody understand this. Shall we go to next article, next concept? If it is understood, then you can write yes in message box, so I will get. Otherwise, if somebody asks what you are not understood, please write yes so that I can proceed further. Nikita Paur, you can mute yourself. Others not understanding. Why? Yes, sir. Nobody. Suyog, Suhas. I lost. Are you understood? Yes, sir. Okay. Then why are you not writing yes? Yes, sir. Then Kunal, Gaurav, right. Written, sir. Shall I go to next article? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next is there. It is equivalent evaporation. Write down. Next is equivalent evaporation. Equivalent evaporation. Write down. Write everything. First we'll write and then I will explain. Boilers are designed. And it is denoted by letter ME. Equivalent evaporation denoted by letter ME. Okay. Boilers are designed to evaporate. Boilers are designed to evaporate the steam at different pressures and having different quality quality means in bracket write down dryness fraction, and having different quality in bracket dryness fraction depending on requirement. म्हणजे काही ठिकाणी आपल्याला काय लागेल, वेट स्टीम लागेल, त्याचं ड्राय इन्स्पेक्शन 1 पेक्षा कमी असेल. समटाइम्स वी नीड ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम हॅव्हिंग ड्राय इन्स्पेक्शन x इज इक्वल टू 1, आणि काही वेळेस आपल्याला सुपर हिटेड लागेल. ओके, कधी कधी आपल्याला एखाद्या ॲप्लिकेशनला 10 बारची स्टीम लागेल, एखाद्या ॲप्लिकेशनला आपल्याला 20 बारची लागेल, एखाद्या ॲप्लिकेशनला 100 बारची पण लागू शकते. तर बॉयलर्स आर डिझाईन टू इव्हॅपोरेट द स्टीम ॲट डिफरंट प्रेशर्स and having different dry qualities in bracket dryness fraction. Then next line, write down this also. High pressure superheated steam is high pressure superheated steam is required. High pressure superheated steam is required for power generation. High pressure superheated steam is required for power generation. And low pressure wet steam is required low pressure wet steam is required in chemical industries for processing and heating purpose. आता एक काय, आता 2 बॉयलर आपल्याला कम्पेअर करायचे असतील, लिहू नका ना. 2 बॉयलर जर आपल्याला कम्पेअर करायचे असतील तर एक बॉयलर समजा 20 बारची स्टीम तयार करतोय आणि त्याचा ड्राय इन्स्पेक्शन आहे 0.1. ओके, दुसरा बॉयलर 50 बारची स्टीम करत असेल आणि त्याचं सुपरहिटेड स्टीम तयार करत असेल, तर हे 2 बॉयलर आपल्याला कसे कम्पेअर करायचे. म्हणजे 2 बॉयलरचं फीड वॉटर टेम्परेचर पण वेगळं असू शकतं, 2 बॉयलरचं प्रेशर वेगळं असू शकतं, ड्रायनेस फ्रॅक्शन वेगवेगळं असू शकतो. मग हे 2 बॉयलर आपल्याला जर कम्पेअर करायचं असेल तर कुठला बॉयलर चांगला इफिशियंट आहे, कुठला बॉयलर मध्ये हीट युटिलायझेशन चांगलं आहे, हीट लॉसेस
कमी आहे. तर हे वेगवेगळ्या कंडिशनला जर बॉयलर ऑपरेट करत असतील तर हे शक्य नाही. म्हणून आपण काय करतो, कुठलाही बॉयलर आपण एका स्टँडर्ड बॉयलरशी आपण कम्पेअर करतो. कुठला स्टँडर्ड बॉयलर, आणि त्या स्टँडर्ड बॉयलरच्या कम्पेअर करून जी येणारी टर्म आहे त्या टर्मला आपण काय म्हणतो, इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन. त्या टर्मला आपण काय करतो, इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन. आपली मगाशी जी आपण काढलेली आहे इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी, याला आपण इव्हॅपोरेशन म्हणतात. पण ह्याच्यामध्ये काय होतं की बॉयलर्स हे वेगवेगळ्या प्रेशरला, वेगवेगळ्या ट्रान्सफॅक्शनला, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रेशरला वर्क करतात. त्यांची स्टीम तयार होणारी पण वेगवेगळी असू शकते. काही बॉयलर 0.4 ची ट्रान्सफॅक्शन स्टीम तयार करतील, काही बॉयलर्स 0.8 चा ट्रान्सफॅक्शन स्टीम तयार करतील. ओके. काही बॉयलरला फीड वॉटर 40 डिग्री सेल्सिअस दिला असेल, काही बॉयलरला 50 डिग्री सेल्सिअस दिला असेल. तर आपल्याला किती कुठला बॉयलर इफिशियंट आहे दोघांमध्ये हे सांगणं अवघड आहे. त्यासाठी आपण काय करतो, नेहमी टू बॉयलर्स आर कम्पेअर्ड विथ स्टँडर्ड कंडिशन. तर कुठल्या कुठल्या स्टँडर्ड कंडिशन्स आहेत, तर टेम्परेचर ऑफ फीड वॉटर जे सप्लाय करतो बॉयलरला ते असावं 100, आणि स्टीम तयार व्हावी बॉयलरमध्ये ती पण असावी 100 डिग्री सेल्सिअसची. आणि प्रेशर जे आहे ते 1 ॲटमॉस्फिअर. आणि 1 ॲटमॉस्फिअरला जर आपल्याला बॉयलरमध्ये 1 ॲटमॉस्फिअरला जर आपल्याला वॉटर आपल्याला हीट करायचं असेल, म्हणजे इव्हॅपोरेट करायचं असेल, आणि फीड वॉटर म्हणजे बॉयलरमध्ये आपण 100 डिग्री सेल्सिअस जर पाणी टाकलं आणि ते आपल्याला 100 डिग्री सेल्सिअसची स्टीम जर करायची असेल तर आपल्याला कुठली हीट लागेल, कोण सांगते? एनीबडी? म्युटेड माय व्हॉइस. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. ऑडिबल ना? ओके. आता मी सांगितलं सगळं. ओके. तर आपल्याला काय करायचंय, 100 बॉयलर मधचं प्रेशर आहे 1 ॲटमॉस्फिअर. ओके. आपल्याला बॉयलरचं प्रेशर आहे 1 ॲटमॉस्फिअर. आणि त्याला फीड वॉटर आपण दिलेलं आहे 100 डिग्री सेल्सिअसचं, आणि आपल्याला स्टीम पण पाहिजे आपल्याला 100 डिग्री सेल्सिअसची. तर आपल्याला कुठली हीट लागेल सांगा बरं तिथं. टेम्परेचर आपण 100 डिग्री सेल्सिअस, आता 1 ॲटमॉस्फिअरला म्हणजे ॲटमॉस्फिरिक टेम्परेचरला, कुठल्या टेम्परेचरला वॉटर इज कन्वर्ट इन टू स्टीम, कोण सांगते? somebody can reply. At what temperature water is get converted into steam? 1 atmosphere 100 डिग्री सेल्सिअसला. म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसला जर ते स्पीड वॉटर आपण त्याच टेम्परेचर जर दिला असेल तर त्याला सेन्सिबल हीट लागेल का? नाही. म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसचं वॉटर आपल्याला 100 डिग्री सेल्सिअसच्या स्टीम मध्ये रूपांतर करायचं असेल तर त्याला कुठली हीट लागेल? ज्यांनी लेक्चर आधी लॅटेंट हीट. लॅटेंट हीट आहे. आणि जर आपण जर स्टीम टेबल जर बघितला, काय स्टीम टेबल जर बघितला तर 1 ॲटमॉस्फिअरला म्हणजे 1.01325 बार, याच्यापुढे 25 आहे, 1.01325 बार ला लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन किती आहे? तर तुम्ही बघितली टेबलमध्ये, स्टीम टेबलमध्ये बघितली तर किती असेल ती 2256.9. म्हणजे आपण याला सांगतो तुम्हाला 2256.9. सो जर आपण जर स्टीम टेबल जर बघितला आपला, तर आपल्याला काय 1 ॲटमॉस्फिअरला 100 डिग्री सेल्सिअसचं फीड वॉटर आपण ऑलरेडीच देतोय, त्यामुळे त्याला पुन्हा हीट करायची गरज नाही, त्यामुळे सेन्सिबल हीट लागणार नाही. फक्त आपल्याला लागणार कुठली? लॅटेंट हीट. तर 1 ॲटमॉस्फिअरला आपली लॅटेंट हीट किती असते? लॅटेंट हीट म्हणजे HFG आणि HG, म्हणजे कुठली हीट लॅटेंट हीट असते? एनीबडी? तर आपला टेबल नंबर आपला 2 आपण गेलो, टेबल नंबर 2 ला गेलो तर
आपल्याला प्रेशर माहिती आहे समजा 1.01325 म्हणजे ॲटमॉस्फिअर प्रेशर. तर इथं आपलं स्टीम टेबल सगळ्याला माहिती आहे आता. तर टेबल नंबर प्रेशर माहिती आहे आपल्याला 1. ॲटमॉस्फिअर प्रेशर 1.01325 बार, जिथं माझा एरो आलेला आहे. ओके, तर तिथं 1.01325 बार ह्या प्रेशरला लॅटेंट हीट किती आहे, HFG व्हॅल्यू. HFG म्हणजे काय असते, लॅटेंट हीट. तर 1.01325 बारला HFG म्हणजे लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन किती असते, एनीबडी इथं आहे 1.0135. HFG व्हॅल्यू किती आहे आपली, 2256.9. 2256.9. ओके, त्यामुळं HFG व्हॅल्यू लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन HFG किती असते, 2256.9. आणि आपण ती व्हॅल्यू आपण काय करतो, इट इज क्लोजर टू 2257. इट इज क्लोजर टू 2257. ओके, and therefore here it can be considered as 2257. म्हणजे पहिल्यांदा लक्षात घ्या, अजून दोन आपल्याला बॉयलर काय करायचे, आपल्याला कम्पेअर करायचे. जे बॉयलरचं सगळंच वेगळं आहे, म्हणजे ऑपरेटिंग कंडिशन्स वेगवेगळे आहेत. त्याचं फीड वॉटर टेम्परेचर एका बॉयलरचं वेगळं आहे, दुसऱ्या बॉयलरचं फीड वॉटर टेम्परेचर वेगळं आहे. एक बॉयलर एका प्रेशरची स्टीम तयार करतोय, एक्स प्रेशरची, तर दुसरी बॉयलर वाय प्रेशरची स्टीम तयार करतोय. ओके, तर याच्यामध्ये एक्स बार, ओके, तर एक बॉयलर ड्राय स्टीम तयार करतोय, दुसरा बॉयलर सुपरहिटेड स्टीम तयार करतोय. हे वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग कंडिशनचे बॉयलर आपल्याला जर कम्पेअर करायचे असतील तर आपलं ते शक्य नाही किंवा डिफिकल्ट होईल. म्हणून आपण काय करतोय, ते बॉयलर कुठलाही एक बॉयलर आपण काय करतोय, स्टँडर्ड बॉयलर म्हणजे आपण कम्पेअर करतोय. स्टँडर्ड बॉयलरचा ऑपरेटिंग कंडिशन काय ठेवलंय आपण, तर त्याचं प्रेशर काय असेल त्या बॉयलरचं 1.013 बार म्हणजे 1 ॲटमॉस्फिअर असेल. त्याचं टेम्परेचर म्हणजे त्या बॉयलरला आपण फीड वॉटर कुठल्या टेम्परेचर सप्लाय करतोय, 100 डिग्री सेल्सिअसला. आणि 100 डिग्री सेल्सिअसचं वॉटर 100 डिग्री सेल्सिअस स्टीम मध्ये रूपांतर करायचं असेल तर त्याला काय कुठली हीट लागेल, फक्त ऑलरेडी तो हीट केलाय 100 पर्यंत, म्हणजे त्याला सेन्सिबिलिटी लागणार नाही. त्याला फक्त लागणार हीट कुठली आहे, त्याची लॅटेंट हीट. आपल्या स्टीम टेबलमध्ये लॅटेंट हीट HFG ने दाखवतात, ती लॅटेंट हीट किती आहे, 2256. ओके, मग ओके, अप टू व्हॉट वी हॅव रिटन नाऊ, एनीबडी अप टू व्हॉट वी हॅव रिटन, इथपर लिहिले ना आपण, एनीबडी अप टू व्हॉट वी हॅव रिटन, कोण सांगते. Industries for processing and heating purpose. ओके, राईट. हा, नेक्स्ट. ओके, hence two boilers. Next line, hence two boilers can be compared. Hence two boilers can be compared with hence two boilers can be compared with a standard boiler having standard boiler having following conditions. Standard boiler having following conditions. Standard boiler having following conditions. First condition, right? Pressure is equal to 1 atmosphere. Pressure is equal to 1 atmosphere and is equal to, that's the value is 1.01325 bar. 1.01325 bar. Second, टेम्परेचर ऑफ फीड वॉटर. फीड म्हणजे आपण सप्लाय केलेलं वॉटर, बरं का. हा, सेकंड, टेम्परेचर ऑफ फीड वॉटर 100 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर ऑफ फीड वॉटर 100 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर ऑफ फीड वॉटर 100 डिग्री सेल्सिअस. आणि त्याला कुठली हीट लागेल, फक्त नेक्स्ट लाईन. थर्ड पॉइंट, लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन.
latent heat of vaporization in bracket HFG is equal to 2256.9 2256.9 kilojoule per kg लॅटेंट ऑफ इन ब्रॅकेट HFG 225 म्हणजे आपण आता काय करणार आहे कुठलाही बॉयलर ह्या बॉयलरशी आपण कम्पेअर करणार आहे किंवा ज्याची लॅटेंट हीट एवढी लागते त्या लॅटेंट हीट बद्दल बरोबर आपण ते कम्पेअर करणार आहे आणि त्या बॉयलरचा काय करणार आहे आपण इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन फाइंड आउट करणार आहे लिहा नेक्स्ट लाईन व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्याला आता हेन्स नेक्स्ट लाईन द इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन पुढच्या लाईनला द इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन इज डिफाइंड ॲज equivalent evaporation is defined as the ratio of total heat required to evaporate feed water to the total heat required to evaporate feed water to the total heat required to evaporate 100 degree Celsius water at 1 atmosphere. Everybody understand now? The equivalent evaporation is defined as total heat required to evaporate feed water to the total heat required to evaporate 100 degree Celsius water at 1 atmospheric pressure. Okay. Next line. It is denoted by ME. It is denoted by letter ME. Here it is. ME. Next line, write down. ME is equal to next line. ME is equal to total heat required to evaporate feed water. म्हणजे कुठलेही फीड वॉटर कुठल्याही बॉयलरचा टोटल हीट रिक्वायर्ड टू evaporate feed water divided by total heat required to evaporate 1 kg of water from and at म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी 100 डिग्री सेल्सिअसचं स्टीम मध्ये याला अर्थ काय याला काय म्हणायचं फ्रॉम अँड ॲट total heat required to evaporate 1 kg of water from and at म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी 100 डिग्री सेल्सिअसच्या स्टीम मध्ये याचा अर्थ फ्रॉम अँड ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस having 1 atmospheric pressure okay. नाव आता इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची काय तर आपलं बॉयलर जे आहे त्याला आपल्याला समजा आपण त्या बॉयलरला जे आपण फीड वॉटर दिलंय त्याला काहीतरी एक हीट असणार त्याला काहीतरी एनर्जी असणार समजा त्याची एनर्जी त्या बॉयलरची तर आपल्याला समजा 1 मिनिट ओके इज विजिबल आता आपला 1 मिनिट विजिबल येस सर आता आपला बॉयलर घेतलाय आपण 1 मिनिट आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं टर्म आहे दिस इज बॉयलर
बॉयलरला आपण काय देतो पहिल्यांदा आपण वॉटर. काय महत्वाचं काय म्हणजे बॉयलरला वॉटर. आणि ह्या बॉयलरला आपण काय करतो आपण हीट करतो. ओके. तर मास ऑफ फ्युएल बर्न त्याचा आहे MF आणि त्याची कॅलोरॉपिक व्हॅल्यू आता इथून पुढे कन्सेप्ट येतोय आपला कुठला कॅलोरॉपिक व्हॅल्यू CV. CV म्हणजे कॅलोरॉपिक व्हॅल्यू. ओके. तर आपली ही काय आहे त्याची हीट सप्लायड टू बॉयलर. टोटल हीट सप्लायड काय असतं केवढी जेवढं फ्युएल बर्न करतोय आपण मास इनटू त्या फ्युएलची कॅलोरी ही त्या बॉयलरची काय असणार आहे टोटल हीट सप्लायड. ओके. आता हा बॉयलरला आपण हीट करतोय. ओके. तर पाणी जे आपण सोडणार आहे जे पाणी आपण सोडणार आहे बॉयलरला त्याला काहीतरी काय असणार आहे हीट असणार आहे एन्थॅल्पी असणार आहे. त्या एन्थॅल्पीला आपण नाव देतो HW. त्या बॉयलरच्या जे आपण फीड वॉटर आपण हे करतोय बॉयलर सप्लाय करतोय त्याचं काय आहे ते एन्थॅल्पी ऑफ फीड वॉटर. आणि हे वॉटर हीट ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे स्टीम मध्ये. ओके. स्टीम मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. तर त्या स्टीमचं मास आहे MS मास ऑफ स्टीम जनरेटेड आणि त्याची एन्थॅल्पी असणार आहे ती काय असणार आहे HS. एन्थॅल्पी काय असणार आहे HS. ओके. आता आपल्याला काय करायचंय तर ह्या बॉयलरमध्ये वॉटरचं रूपांतर स्टीम मध्ये होण्यासाठी त्या वॉटरनं किती अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब केली असेल किती अमाऊंट ऑफ हीट तिने ऍब्सॉर्ब केली असेल किंवा घेतली असेल वॉटरनं कोण सांगते. आपल्या बॉयलरची एन्थॅल्पी किती आहे HS म्हणजे ज्यावेळेस फायनल एन्थॅल्पी बॉयलरची तयार होईल हीट तयार होईल त्याची एन्थॅल्पी आहे ती HS. पण बॉयलरची पहिली जे वॉटर आपण सप्लाय केलेलं आहे बॉयलरला आपण फीड वॉटर त्याची एन्थॅल्पी किती आहे एनीबडी त्याची एन्थॅल्पी किती आहे HW. तर टोटल इव्हॅपोरेशन मध्ये त्या वॉटरनं स्टीम मध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी किती हीट घेतली असेल कोण सांगते. टोटल हीट HW. कोण सांगते HS मायनस minus HW HW. म्हणजे ऑलरेडी स्टीमची एन्थॅल्पी HS त्याची ऑलरेडी त्याला एन्थॅल्पी असणार HW म्हणजे त्यानं ऍब्सॉर्ब केलेली हीट किती असणार आहे HS मायनस HW. करेक्ट व्हेरी गुड. HS मायनस HW म्हणजे टोटल हीट ऍब्सॉर्ब म्हणजे आता ही पर केजी आहे पण त्या टोटल ह्याचं मास किती आहे त्या ह्याचं स्टीमचं टोटल स्टीमचं मास किती आहे MS म्हणजे टोटल हीट ऍब्सॉर्ब बाय द वॉटर इन इव्हॅपोरेशन किती असते MS इंटू ब्रॅकेट HS मायनस HW डिवायडेड बाय. आता नेहमी क्वांटिटी आपण हा पर रेट काढतो म्हणून ही MS अपॉन MF घ्यायचं. नेहमी कसं घ्यायचंय MS अपॉन MF इंटू नाऊ इक्वलंट इव्हॅपोरेशन म्हणजे आपण काय धरलेलं आहे इक्वलंट इव्हॅपोरेशन मध्ये आपण 2 द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इव्हॅपोरेट फीड वॉटर फ्रॉम अँड ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे हे काय असणार आहे ही क्वांटिटी कुठली असणार आहे आपली कोण सांगते म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसचं वॉटर तर रूपांतर 100 डिग्री सेल्सिअस मध्ये स्टीम मध्ये करायचंय आणि कुठल्या ह्याला करायचंय 1 ऍटमॉस्फिअरला. तर ती व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार आहे कोण सांगते काय असणार आहे लॅटेंट हीट ऑफ और HFG ऑफ वॉटर HFG ऑफ वॉटर at 1 atmosphere. Now we are defining this as a definition for ME. Okay, and therefore ME is equal to after 15 minutes lecture ME is equal to काय असणार ओके HFG ऑफ वॉटर ऍट 1 ऍटमॉस्फिअर काय असते कोण सांगते HFG ऍट वॉटर ऍट 1 ऍटमॉस्फिअर किती व्हॅल्यू माच लिहिली आपण 0.9.
लिहिली की आपण मग व्हॅल्यू लॅटेंट डेट ऑफ इव्हॅपोरेशन 2 to 56.9. त्याला आपण किती कन्सिडर करणार आहे 2 to मग त्याला आपण कन्सिडर किती करणार आपण 2 to 57. ओके म्हणजे एम इज इक्वल टू एम एस इन टू ब्रॅकेट एच एस मायनस एच डब्ल्यू नो एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवायडेड बाय एम एफ into 2 to 57. ओके पण एम एस अपॉन एम एफ काय आपण काय मास कॅल्क्युलेट केलं एम एस एम इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम एफ मास ऑफ स्टीम जनरेटेड डिवाइड बाय मास ऑफ फ्युएल बर्न याला आपण काय म्हणतोय एनीबडी एम ए म्हणजे एम ए इंटू ब्रॅकेट एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवायडेड बाय 2 to 57. 2 to 57 काय लॅटेंट हीट ऑफ इव्हॅपोरेशन हे स्टँडर्ड बॉयलरची आहे. ह्या फॉर्म्युल्याला आपण काय म्हणतो इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन. एम ई इज इक्वल टू एम ए म्हणजे एम एस अपॉन एम एफ इंटू ब्रॅकेट एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 to 57. ह्याच्यानुसार आपण काय करतो एखाद्या बॉयलरचं इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन. आणि हे जे आहे एवढाच फॉर्म्युला जर बघितला आपण हा तर ह्याला जे म्हणतो त्याला काय म्हणतोय आपण फक्त इथं मास 1 kg साठी जर इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन पाहिजे असेल तर एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवायडेड बाय 2 to 57 ह्याला आपण म्हणतो फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. ह्याला काय म्हणतो आपण नाव फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. काय म्हणतो फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. हे व्हॅल्यू काय असते फक्त काय एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवायडेड बाय 2 to 57. याला काय म्हणतो आपण फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. आता एच एस मायनस एच डब्ल्यू ह्याचं जे युनिट असणार आहे किंवा एच डब्ल्यू किलो जूल पर के जी तर ह्याचा युनिट काय येणार किलो जूल पर के जी आणि ह्याचं पण जे युनिट असणार ते काय असणार आहे किलो जूल पर के जी. एन्थॅल्पी जे आहे ॲट 1 ॲटमॉस्फिअर आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला ह्याचं पण किलो जूल पर के जी. तर हे दोन्ही युनिट काय होतात कॅन्सल होतात म्हणून फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशनला युनिट नाही. ओके लिहा आता पुढचं इथपर्यंत आपण मला वाटतं डेफिनेशन लिहिलेलं आहे. नेक्स्ट लाईन देअर फॉर नेक्स्ट एम इज इक्वल टू एम एस तो रेट असतो म्हणून आपण हा घ्यायचा रेट घ्यायचा एम एस इंटू ब्रॅकेट एच एस मायनस एच डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम एस इंटू ब्रॅकेट एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवायडेड बाय एम एफ इंटू काय एच एफ जी ऑफ वॉटर ॲट 1 atmosphere. HFG of water at 1 atmosphere. Next line. Therefore, M is equal to MS into bracket HS minus HW bracket complete divided by MF आपलं मगाचंच आहे रेट मधलं MF into HFG of water at 1 atmosphere काय 2257. Therefore M is equal to इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन. एम म्हणजे काय आपलं इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन. एम इज इक्वल टू एम ए इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी एम ए बिकॉज एम एस अपॉन एम एफ काय आपलं इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी एम ए इंटू ब्रॅकेट एच एस मायनस एच डब्ल्यू डिवायडेड बाय 2257 divided by 2257. Done. Everybody written? Kunal, up to this, M is equal to MA into bracket
HS minus HW divided by 2257. Okay. Now where कोण सांगते MA is equal to, where MA is equal to, कोण सांगते MA is equal to, where MA is equal to, will define MA is equal to MS upon MF. okay, MA is equal to MS upon MF, where MA is equal to MS upon MF म्हणजे mass of steam generated divided by mass of fuel burned, MS upon MF, correct. Then HS is equal to, HS is equal to काय असते HS म्हणजे लिहा मी सांगतो स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ स्टीम जनरेटेड, HS is equal to स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ स्टीम जनरेटेड. म्हणजे आता हा HS हा वेट स्टीम असेल तर त्याची आपण व्हॅल्यू काढायची स्टीम टेबलनुसार. ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम दिली असेल बॉयलर म्हणून तयार होणारी तर आपण ती व्हॅल्यू आपण आपल्या फॉर्म्युला वापरून काढायची, आणि सुपर हिटेड स्टीम असेल तर त्याची व्हॅल्यू आपण टेबलनुसार काढायची. ओके, तर हे MA इंटू ब्रॅकेट HS स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ स्टीम जनरेटेड फ्रॉम बॉयलर. नेक्स्ट HW is equal to specific heat of feed water, 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 specific heat of feed water at given temperature, at given temperature. Next line, generally HW is equal to HF at given feed water temperature. Generally HW is equal to HF at given feed water temperature. म्हणजे आपले फीड वॉटर टेम्परेचर जर आपल्याला माहित असेल तर आपण HW वी कॅन कॅल्क्युलेट व्हेरी इझिली. कसं काढणार? HW इज इक्वल टू HF ॲट गिवन फीड वॉटर टेम्परेचर. HW इज इक्वल टू HF ॲट गिवन फीड वॉटर टेम्परेचर. ओके, then 2257 we are knowing. Okay, then what will be it of this equivalent evaporation? बरोबर, युनिट काय येईल त्याचं? ME इज इक्वल टू MA, फॉर्म्युला काय आपला? MA इंटू ब्रॅकेट HS मायनस HW डिवायडेड बाय 2257. तर आता HS अपॉन HW ह्याचं काय युनिट आहे? किलो जूल. ह्याचं काय असणार आहे ते आपण बघू. इथं पहिल्यांदा किलो जूल पर kg. याचं पण युनिट काय असते? किलो जूल पर kg. ठीक आहे, हे दोन्ही कॅन्सल होईल. ओके, फक्त इथं युनिट काय राहील? फक्त MA चं. आणि MA चं युनिट काय आपलं? MA इज इक्वल टू आपला फॉर्म्युला काय? MS अपॉन MF. आणि MS ह्याचं काय युनिट असतं? kg. MS चं युनिट काय? kg ऑफ स्टीम डिवायडेड बाय kg ऑफ फ्युएल. kg ऑफ फ्युएल, कारण हे जाते फक्त काय राहते? द युनिट काय राहणार? फक्त द युनिट ऑफ इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी. ओके, डाऊन. नेक्स्ट लाईन, द युनिट ऑफ इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन, द युनिट ऑफ इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन, द युनिट ऑफ इक्विव्हॅलंट इव्हॅपोरेशन, the unit of equivalent evaporation
The unit of equivalent evaporation. The unit of equivalent evaporation is is unit of evaporative capacity. The unit of equivalent evaporation is unit of evaporative capacity, that is kg of steam divided by kg of fuel. Kg of steam divided by kg of fuel. Kg of steam divided by kg of fuel. Next line. The factor of evaporation. Next line. Factor of evaporation. Factor of evaporation. Factor of evaporation. Factor of evaporation. Write down. The factor. The factor. The factor. The factor HS minus HW. Factor HS minus HW divided by 2257 is called as is called as is called as factor of evaporation. The factor HS minus HW divided by 2257 is called as factor of evaporation. What is its unit? Who will tell? What is its unit? MCQ ला विचारतात. Kunal, Suhas, anybody? Sir, unitless. Okay, it is having no unit. It is having no unit. It is having no unit, or it is unitless quantity. It is having no unit. It's having no unit. Yeah. Generally, the factor of evaporation. Generally, the factor of evaporation is more than 1, then the factor of evaporation is more than 1 is more than 1 for all boilers. And 1 for all boilers. For all boilers. Now, next write down. Next definition. Boiler efficiency. Next definition. Boiler efficiency. Boiler efficiency. Boiler efficiency.
boiler efficiency. In bracket eta boiler. Bracket eta boiler efficiency in bracket eta boiler. Right on. It is defined as, it is defined as it is defined as it is defined as ratio of total heat required under ratio of total heat required define total heat required to evaporate feed water to the total heat to the total heat total heat supplied to the boiler. Supplied to the boiler. Okay, next line. Mathematically, next line. Eta boiler is equal to, next line, total heat required to evaporate feed water. Total heat required to evaporate feed water. Total heat required to evaporate feed water. Divided by total heat supplied to boiler. Total heat supplied to the boiler. Total supplied to the boiler. ओके, आता आपल्याला मगाशी बघितलं आपण इटा बॉयलर म्हणजे काय, टोटल हीट
required to evaporate feed water to the total heat supplied to the boiler. तर आपण मागाशी बघितलं काय, हा बॉयलर आहे. ओके, इथे वॉटर आहे. ओके, वॉटरची एन्थाल्पी काय आहे, HW. ते बॉयलर तयार करतोय हीट स्टीम, त्याची एन्थाल्पी आहे HS. ओके, आणि द मास ऑफ स्टीम जनरेटेड फ्रॉम द बॉयलर जे आहे इट इज गोइंग टू बी MS. ओके, आणि त्याची जी हीट सप्लाइड केलेली आहे, हाऊ मच बाय कंबस्टिंग द फ्युएल, मास ऑफ फ्युएल बर्न इज इक्वल टू MF, आणि त्याची व्हॅल्यू जर कॅलॉरिफिक व्हॅल्यू त्या फ्युएलची CV असेल तर टोटल हीट सप्लाइड टू द बॉयलर काय होईल आपली, टोटल हीट सप्लाइड म्हणजे QS म्हणू शकतो आपण त्याला. तर काय झाली व्हॅल्यू ती MF इंटू CV. ओके, आणि टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इव्हॅपरेट फीड वॉटर किती असेल, HS मायनस HW इंटू MS. ओके, नेक्स्ट लाइन, therefore mathematics, therefore eta boiler is equal to काय असते, टोटल हीट किती आहे, वॉटरने किती हीट घेतली बॉयलर मधून त्या फ्युएल कडून, HS मायनस HW, पण टोटल काढायला MS टू मल्टिप्लाय. सो MS इंटू ब्रॅकेट HS मायनस HW डिवायडेड बाय MF. टोटल हीट सप्लाइड किती आहे, MF इंटू कॅलॉरिफिक व्हॅल्यू ऑफ फ्युएल. ओके, CV. ओके, पण MS अपॉन MF व्हॉट वी कॉल evaporative capacity, MA into bracket now HS minus HW divided by calorific value. So with the help of this equation one can calculate the efficiency of boiler. Okay, eta boiler is equal to MA into bracket HS minus HW divided by CV. Right on. Where MA is equal to, कोण सांगते फास्ट, MA is equal to, where MA is equal to evaporative capacity based on mass of fuel burn. Okay, MA is equal to evaporative capacity, right on, where MA is equal to evaporative capacity and is equal to, and the value काय द्यायची, is equal to कोणाला, is equal to फॉर्म्युला काय, MS अपॉन MF. MA is equal to काय, MS अपॉन MF. ओके, HS is equal to काय असते, HS कोण सांगते, HS is equal to Enthalpy of steam. Okay, specific enthalpy of steam generated. Right now fast. HS is equal to specific enthalpy of steam generated. Specific enthalpy of steam generated. Next, HW is equal to काय असते HW? Specific heat of feed water at given temperature. Good. HW is equal to specific heat, specific enthalpy, or heat also, okay. Specific enthalpy of feed water, स्पेसिफिक एन्थॅल्पी ऑफ फीड वॉटर म्हणजे ज्या टेम्परेचरला आपण फीड वॉटर सप्लाय करू त्याची एन्थॅल्पी, स्पेसिफिक एन्थॅल्पी ऑफ फीड वॉटर ॲट गिव्हन टेम्परेचर. ते कसं घेतो आपण, इज इक्वल टू HF ॲट गिव्हन टेम्परेचर. टेबल नंबर 1 रिफर करायचा, टेम्परेचर किती आहे बघा, त्याची HF व्हॅल्यू बघायची, HF ॲट गिव्हन टेम्परेचर. आणि CV, व्हॉट इज CV? Calorific value. Calorific value of coal, calorific value of fuel, calorific value of fuel, calorific value of fuel, calorific value of fuel. Okay,
आता आपण आता आत्तापर्यंत आपल्याला गणित सोडवण्यासाठी लागणार आहे, मॅथ प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी आपल्याला ह्या फॉर्म्युले पाहिजेत. फॉर्म्युले, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले मेथडिंग. आतापर्यंत आपण जे फॉर्म्युले शिकलो म्हणजे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. राईट फास्ट. इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. फर्स्ट, MA इज इक्वल टू, कोण सांगते? MA इज इक्वल टू, जनरली इव्हॅपोरेटिव्ह कॅपॅसिटी आपण फक्त फ्युएल बर्न काढतो, बाकीच्या आपल्याला उपयोग नाही. म्हणजे ग्रेट एरिया आणि व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेस ह्या काय एकदा काढल्या, कॅल्क्युलेट केल्या, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यामुळे फक्त बर्न व्हेरिएबल कुठले? मास ऑफ फ्युएल बर्न. So MA is equal to MS upon MF. MA is equal to MS upon MF. आणि त्याला युनिट काय आपलं? kg ऑफ टीम. kg ऑफ टीम divided by kg of fuel. kg of steam divided by kg of fuel. Okay. Second, equivalent evaporation. Divided by comma ME. Okay, ME is equal to, what is formula? Anybody? ME is equal to MA into HS minus HW divided by into bracket 2257. HS minus HW divided by 2257. It is a it is, what is H2257? Latent heat of evaporation at 100 degrees Celsius. ह्याचं युनिट पण काय असतं? Who will tell? ह्याचं युनिट काय असतं? Same of that evaporative capacity, kg of steam divided by kg of fuel. kg of steam divided by kg of fuel. थर्ड फॉर्म्युला कुठला शिकलो आपण? थर्ड फॉर्म्युला आज विल टेल. काय शिकलो? तिसरा फॉर्म्युला, Factor of evaporation. फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. What is formula? Factor of evaporation. What is formula? Who will tell? HS minus HW divided by 2257. फक्त त्या फॉर्म्युला MA ड्रॉप केला की जो फॉर्म्युला राहतो त्याला काय म्हणतो आपण? व्हॉट वी कॉल फॅक्टर ऑफ इव्हॅपोरेशन. व्हॉट इज इट युनिट? कोण सांगते? Somebody can tell. No unit. No unit. Correct. No unit. समजा 5 मिनिट फक्त. No unit. Okay. And last formula upon we are replied. It is what? Next formula, write down. Eta boiler is equal to MA into bracket HS minus HW divided by CV. Divided by calculate CV. Okay. Okay. Now today we'll stop here. Everybody understood? If yes is there, you can write these formulas and definitions. Okay. Now next lecture we'll start with this and numericals. So next lecture we definitely I want steam table. Okay.
calculator. Today I think we have not covered that numerical, but next lecture I will start with this. So read mug definitions, and then afterwards read the formulae. Okay, now I will take attendance within 2-3 minutes. So I have to, cooperation is required from your side, so that we can take attendance at very less time, within less time. Okay, so today I think date is 28. Okay, 1 to 10 unmute and fast tell attendance. Roll number 1 present. Roll number 2. 1 present, 2 present, Roll number 2 present. 3 Roll 3 number 3. okay, 3 Present. present, 4 absent. Okay, 5 absent, 6. 6 present, 7 absent, 8 absent, 9 absent, 10 absent. Okay, 11 to 12, 11 to 20 unmute. 11 present. 11 present, 12 absent, 13 12 present. absent. Okay, 12 absent, 13 present, 14 absent, 15 absent, 16 absent, 17 absent. 17 present. Okay, 17 present. Okay, 18 18 present. 18 present, 19 absent, 20. Okay, 21 to 30 unmute. 21 to 30 unmute. 21 absent, 22 absent, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay, 27 present, 28, 28 29, present. 28 present. Okay, Kapse. 29, 29 absent, 30, 30 absent, 30 present, sir. 31 to 40. 30 present. Okay, 30 present, 31 to 40 unmute. Okay, 31 absent, 32 absent, 33 absent, 34 Present. present, 35. 35, yes, sir. 35 present. Okay, 25 present, 36, 36, 37, 38, 39, 40. Present, 40 present. 20 present. Gaurav, congratulations, Gaurav. Huh? 41, 41 to 50 unmute. 41 absent, 42, Present, sir. 42 present. 42 present. Okay, 43, 44, 45, 46 46. present, 47, 47. Yes, sir. 47. 48, 49, 50. Present, sir. Sorry, 50 Yes, sir. present. 51. Okay, 51 to 60. Unmute. 51 absent. 52. 53. Present, sir. 53 present. 54. 55. 56. 57. 57 present. 58. Yes, sir. 58 present. 59. 59 present, sir. 60. Present, sir. 60. Okay. 60 also present. 61. Yes, sir. Present. 60. Okay, Gaurav, ठीक है, Gaurav. 61, 62, 62, 63. Present, sir. Okay,
64, 65, Present, sir. okay, 66, 67 present, Yes, sir. 60, okay, signer present, 68, Sir, present. 69, 68 Yes, sir. present, okay, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Anybody remained? So next class you have to come prepared with the formulae and definitions. I am going to revise for 15-20 minutes. I may ask anybody. Okay, so revise. Okay, and then and then only you can solve the problems. If you know the formulae, then and then only you can solve the problem. Thank you. You can unmute. You can leave the lecture.